Gopi Jana Balaba Gopi Jana Balaba Yashodanandana Praja Janarandana Praja Janarandana Yashodanandana Praja Janarandana Yashodanandana Praja Janarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Gaur Hari Gaur Hari Gaur Hari Gaur Jai Gaur Hari Gaur Jai Gaur Hari Gaur Prabhupada Jai Jai Prabhupada Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraya Tato Jayamudiraya Nasta Praeshu Vavadreshu Ashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhaktir Bhavati Naishtaki. Hari ini kita akan mendengarkan pelajaran Srimad Bhagavatam skanda 7 bab 8 sloka 1 dengan judul Sri Nrsimhadewa membinasakan Raja Asura. 781. Shri Narada Wacha Atha Daitya Sutaha Sarve Shrutva Tad Sarve Shrutva Tadanavaranitam Jagrihorangiravadhyatva Neva Guravna Siksita Sri Narada Vacha Atadetya Sutta Sarve Vatat Anvaditam Niravadya Ditvam Eva
Shikshitam Dewa Gurau Siksita Sri Narada Waca Sri Narada Waca Ata Dekya Suta Sarwe Rudra Tananuwanika Yadiyo Nirawajatwa Dewa Gurau Siksita Sri Narada Waca Ata Dekya Suta Sarwe Rudra Tananuwanika Yadiyo Nirawajatwa Dewa Gurau Siksita Sri Narada Waca. Sri Narada Waca Sri Narada Muni berkata, Sri Narada Muni berkata setelah itu setelah itu Daitya Suta, putra-putra para asura, putra-putra para asura teman-teman sekelas Maharaja Prahlad, Sarwe, semua Sritwa mendengar oleh Prahlad oleh bulan Anuwarnitam, Anuan hitam pernyataan-pernyataan tentang bakti, pernyataan tentang bakti Jagrihu Jagriho menerima, menerima Nirawadiyatwa Nirawajatwa karena manfaat nyata ajaran tersebut. karena tempat nyata tersebut Nah, tidak Ewa dewa memang memang Guru Anusiksitam, Guru Anusiksitam hal yang diajarkan oleh guru mereka. Terjemahan, Narada Muni melanjutkan, semua putra para asura mengapresiasi ajaran-ajaran rohani Maharaja Prahlad dan melaksanakannya dengan sangat serius. Mereka menolak ajaran-ajaran materialistik yang diajarkan oleh guru mereka, Sanda dan Amarga. Kita ulangi bersama. Narada Muni melanjutkan, semua putra para asura mengapresiasi ajaran-ajaran rohani Maharaja Prahlad dan melaksanakannya dengan serius. Mereka menolak ajaran materialistik yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Sanda dan Amarka. Jelasan yang maha berkarunia Srila Prabhupada Ki. Inilah efek pengajaran seorang penyembah murni seperti Maharaja Prahlad. Apabila seorang penyembah berkualifikasi, tulus dan serius dalam menjalani kesadaran Krishna, dan jika ia melaksanakan petunjuk guru spiritual yang bonafide, layaknya Maharaja Prahlad ketika menyampaikan ajaran-ajaran yang ia terima dari Narada Muni, maka kegiatan pengajarannya akan efektif seperti dinyatakan dalam Srimad Bhagavatam skanda 3 bab 25 sloka 25. Satam prasanggang nama wirya samvido bhavanti rikarna rasayana kata. Jika seorang berusaha untuk memahami ceramah yang disampaikan oleh Sat atau para penyembah murni Tuhan, ajaran-ajaran tersebut akan terdengar sangat menyejukkan di telinga dan nyaman di hati. Dengan demikian, jika seorang kemudian mendapatkan inspirasi untuk menjalani kesadaran Krishna, dan jika ia mempraktikkan proses tersebut dalam hidupnya, maka pasti ia sukses dan pulang kembali kepada Tuhan. Atas karunia Maharaja Prahlad, semua teman sekelasnya, putra-putra para asura menjadi Vaishnava. Mereka tidak senang mendengarkan Sanda dan Amarka yang hanya namanya saja guru dan bermaksud untuk mengajari mereka diplomasi, politik, perkembangan ekonomi, serta topik-topik serupa yang bertujuan satu-satunya untuk pemuasan indria. Srila Prabhupada Ki Jai. Sendiri? No, it's okay. I can get going.
Om Jnanatimmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunnilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Katamayam Dadati Swavadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yata Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Saprajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajevam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Hey Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanusate Devi Pranamami Hari Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschachati Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Prahlad Maharaj had been put into the Gurukula by his father, and the Gurukula was to train him to be a good materialistic person. Jadi Prahlad Maharaj beliau dikirim ke sekolah Gurukula oleh ayahnya sehingga nantinya akan bisa menjadi kepribadian yang materialistik. He was meant to learn how to deal with his enemies. Jadi dia diajarkan bagaimana caranya untuk berhadapan dengan musuh-musuhnya. But Prahlad didn't see anybody as his enemy. Tetapi Prahlad Maharaj tidak pernah memandang siapapun sebagai musuh. His father was always talking about friends and enemies, but Prahlad would try to tell his father, no, you should see everyone equally. Jadi ayahnya Prahlad Maharaj senantiasa mengajarkan kepadanya bahwa ini musuh, ini kawan. Tapi Prahlad Maharaj bilang enggak, semuanya harus diperlakukan dengan baik. Anyway, Prahlad was put into the Gurukula, and all the other boys in the Gurukula, they were also sons of demons, and they were meant to be trained as materialistic people. Dengan cara demikian, Prahlad dikirim ke sekolah ke Gurukula dan sehingga bertemu juga teman-temannya yang juga merupakan anak-anak dari para raksasa. But Prahlad, he wouldn't do all the things which they did. They were playing games and running around with balls and playing different sports. But Prahlad wouldn't take part in any of these activities. Jadi teman-teman sekelasnya mereka akan bermain game, bermain olahraga dan lain sebagainya, tapi Prahlad nggak akan ikut main-main sama mereka. So the boys, they said to Prahlad, why don't you play with us, Prahlad? Come on, come and join with us. Dan kemudian teman-temannya bilang, Prahlad, ayo main yuk. Kenapa kok nggak mau main sama kami? So Prahlad began to talk to them and say, you know, we spent so much of our life running around playing football and all games with balls, and we pass so much time, we waste the human life. Dan Prahlad Maharaj berkata, oh ini kegiatan buang-buang waktu aja, main sepak bola dan juga main permainan yang lain. Every day we sleep so many hours. If you sleep 8 hours a day, then 8 out of 24 means 1/3 of your life is spent sleeping.
Jadi coba dipahami, kita udah tidur 8 jam sehari, habis itu dikurangi 24, jadi udah habis waktu kita seperempat untuk tidur aja. If you live 100 years, you spent 33 years sleeping. Jadi kalau kita punya usia 100 tahun, mungkin sekitar 30 tahunan kita gunakan untuk tidur. After Lord Chaitanya had gone to Gaya and taken initiation from Ishvara Puri, he came back to Mayapur. He told the devotees, I'm not going to sleep anymore at night. I want you all to come and have kirtan. We'll have kirtan the whole night. No need to sleep anymore. Sri Chaitanya Mahaprabhu setelah mengunjungi Gaya dan mendapatkan inisiasi dari Ishvara Puri, kembali ke Navadvip dan kemudian memberitahu semua penyembah, yuk mulai sekarang kita nggak akan tidur pada malam hari, kita akan terus kirtan semalam hari. And the devotees would come to Srivas Pandit's home every night and have the nocturnal kirtans. Semua penyembah kemudian setiap malam akan pergi ke rumah Srivas Pandit dan melakukan kirtan sepanjang malam, tidak tidur. So Lord Chaitanya, he didn't like to sleep. Jadi Sri Chaitanya tidak suka tidur. And Prabhupada also taught us that sleeping is like death. Dan Srila Prabhupada mengajarkan kepada kita tidur itu seperti mati. So Prahlad Maharaj was telling his friends how we waste so much of our valuable time doing things which are of no value. Prahlad Maharaj berkata kepada teman-temannya, ini kegiatan tidur ini nggak ada nilainya bagi kita. Ngapain tidur? If then you spend the first 20 years of your life growing up, learning to do all the different things, learning to ride the motorbike and learning to read and write. Dan 20 tahun pertama usia kita udah belajar banyak hal, memperbaiki motor, belajar ini, belajar itu, dan lain sebagainya. And then you spend the last 20 years of your life as an invalid in a wheelchair where you cannot walk and people have to take care of you. Dan 20 tahun akhir hidup kita, biasanya kita udah di kursi roda, nggak bisa jalan, ngerepotin banyak orang. And then middle part of your life, you're married and you work, you go to work all day and you have to spend most of the day working in some factory or some hellish place. Dan kemudian di tengah-tengah kehidupan kita harus nikah, kemudian merawat keluarga, bekerja di pabrik, kayak neraka. And this way the human life is all wasted. Semua kegiatan ini buang-buang waktu. So Prahlad Maharaj was talking to all his friends and he convinced them not to waste their human life. Dan Prahlad Maharaj meyakinkan kawan-kawannya, ini loh buang-buang waktu aja. So Srila Prabhupada said this is the effect of association with the devotees. Kemudian di dalam penjelasan ini Srila Prabhupada menjelaskan inilah pengaruh dari pengajaran seorang penyembah murni. Right? We come in touch with devotees and we change. Our life is changed. We learn to give up materialistic things. Jadi ketika kita bergaul dengan para penyembah, kita bisa meninggalkan kegiatan yang buang-buang waktu ini. Itulah efek pergaulan penyembah. When I first started going to the temple, they told me, they said, give up that job. Jadi pertama kali beliau datang ke temple, waktu itu beliau belum penyembah, langsung penyembahnya kasih tahu, ngapain kerja, udah selesai aja kerja. I was working and I was going to job and I was staying in the temple at night and go to work every day. But devotee told me, said, give up that job. Biasanya sehari-hari beliau kerja, tapi malam-malam menyempatkan diri ke temple. Tapi penyembah bilang, ngapain kerja, udah selesai aja kerja. And you see Lord Chaitanya also, he told Rupa and Sanatan, they should give up their jobs too. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga berkata kepada Rupa dan Sanatan, kalian berdua ngapain kerja, sebut aja kerja. And they had a good job. They were big men in the government. They were ministers in the government of the Nawab. Dan keduanya sebenarnya punya kerjaan yang bagus, yaitu bekerja di pemerintahan di bawah pimpinan Nawab. They were making a lot of money. They had a lot of position. They gave it all up for the service of Lord Chaitanya. Mereka punya banyak uang, mereka
mereka punya banyak posisi, semuanya dikorbankan untuk memuaskan Sri Chaitanya. Lord Chaitanya said, you no need to stay in this job, give up this job. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa nggak perlu kerja, yuk tinggalin semuanya. They were making their own Vrindavan there in Ramakeli. They had their own kunds and they were making the place just like Vrindavan. Jadi mereka berdua kemanapun berkunjung membuat tempat itu seperti Vrindavan. Misalnya di Ramakeli, mereka punya kundanya sendiri, kolamnya sendiri. But they were working for the Nawab. Lord Chaitanya told them, better you leave, just give up the job. Tetapi entah bagaimana mereka berdua bekerja di bawah Nawab, dan kemudian Sri Chaitanya bilang, udah nggak usah dilanjutin kerjanya lagi. So they did. They gave up their jobs and they went to Vrindavan and they wrote the books about Bhakti Yoga. Dan kemudian mereka berhenti bekerja, akhirnya pergi ke Vrindavan, menulis buku di Vrindavan. And they built nice temples and showed people how to worship Krishna. Dan mereka membangun tempel-tempel untuk kuil-kuil suci dan mengajarkan orang-orang bagaimana cara memuja Krishna. So one of the books which Rupa Goswami wrote, Bhakti Rasamrita Sindhu, describes the different ways in which we can do service for Lord Krishna. Jadi dalam bukunya, Srila Rupa Goswami menulis di Bhakti Rasamrita Sindhu cara-cara melayani Krishna. And Rupa Goswami then talks about 5 forms of devotional service which are especially powerful. Jadi di dalam buku tersebut ada dijelaskan 5 cara bakti yang sangat kuat. And a little attraction for any one of these 5 can help you to get all perfection in life. Dan kalau kita tertarik dengan salah satu saja di antara 5 ini, maka hidup kita sempurna. Right? The 5 different forms of devotional service. First of all, hearing the Srimad Bhagavatam. Jadi yang pertama dari kelima cara bakti ini adalah mendengarkan Srimad Bhagavatam. So this is what's being stressed here. That because the boys in the Gurukula had association with Prahlad, they were hearing spiritual knowledge from him and their life was changed. Inilah yang ditekankan oleh ayat pertama ini. Kawan-kawannya Prahlad mendengarkan kelas dari Maharaja Prahlad. Itu kenapa hidup mereka kemudian berubah. The 2 sons of Sukracharya, Sanda and Namarka, they were trying to make the boys into materialistic people. Jadi anak-anak dari Sukracharya, yaitu Sanda dan Namarka, berusaha untuk membuat anak-anak ini menjadi orang-orang materialistik. But Prahlad was there and he's telling them, don't waste your life in materialistic endeavors. Just surrender to the Lord and become a devotee. Tetapi Maharaja Prahlad mengatakan pada kawan-kawannya, nggak usah jadi orang-orang materialistik, jadi penyembah aja lebih bagus. And Prahlad was powerful. He was able to convince these other boys. Dan Prahlad begitu kuat sehingga dia bisa meyakinkan kawan-kawan sekelasnya. Prabhupada quotes a verse from the 3rd canto of Srimad Bhagavatam where Lord Kapila is instructing his mother Devahuti about devotional service. Dalam penjelasannya, Srila Prabhupada mengutip dari Srimad Bhagavatam skanda 3 sloka yang diajarkan oleh Kapila Dewa kepada ibunya Devahuti. Devahuti's husband was Kardama Muni and he'd gone off taking sannyas and left her alone with her son Kapila. Suami Devahuti, yaitu Kardama Muni, pergi meninggalkan istrinya karena dia mengambil sannyas. Jadi di rumah hanya ada Kapila sama Devahuti. Of course, her son was no ordinary son. He was an incarnation of God. Tentu saja anak dari Devahuti bukanlah orang biasa, tapi adalah inkarnasi Tuhan Yang Esa. Srila Prabhupada said, you want to have children? You should have children who are an incarnation of God. Srila Prabhupada pernah berkata kepada para penyembah, kalian semua mau punya anak, milikilah anak yang inkarnasi Tuhan. You don't want to give birth to just ordinary children. Jangan melahirkan anak-anak biasa. You want children who will never take birth again. You should think this child
will not come back again in the material world. Jadi kalau punya anak, pastikan anaknya pulang kembali kepada Tuhan. Jangan sampai melahirkan anak yang akan lahir lagi. So Devahuti had been told by Lord Brahma that she would have a child who would be an incarnation of God. And so she gave birth to Lord Kapila. Dewahuti diberitahu oleh Dewa Brahma bahwa anakmu nanti adalah inkarnasi Tuhan. So her husband, after having children, he left home, went to take sannyas. Jadi suaminya kemudian setelah melahirkan putra, jadi dia pergi meninggalkan rumah untuk ambil sannyas. He'd been practicing brahmachari for a long time. For 10,000 years he was a brahmachari. Jadi dia sebelumnya sudah brahmachari selama 10.000 tahun. It was Satya Yuga, Itu zaman Satyayuga. long life, lived 1 lakh. Usianya panjang. So 10,000 years is only 10% of the life. Jadi 10.000 tahun itu cuma 10% dari hidupnya sebenarnya. So Kardama was the brahmachari for 10,000 years, and then he got the wife. The Lord actually came and told him, a qualified guru is coming, you should accept her. Dan kemudian Kardama Muni udah brahmachari kan 10.000 tahun, akhirnya Tuhan datang kepada beliau dan mengatakan nanti ada seorang perempuan yang berkualifikasi, nikahilah dia. So the wife, the girl who came, she was the daughter of Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu was the emperor of the world, and he had the daughter, Devahuti was one of his daughters. He had Akuti, Prachuti, and Devahuti, 3 girls. Dan disebutkan bahwa istri yang berkualifikasi ini bernama Dewahuti yang merupakan putri dari Swayambhuva Manu. Tentu saja dia juga punya saudara seperti Akuti dan Prachuti. Tetapi Dewahuti juga adalah salah satu putri dari Swayambhuva Manu. He had 2 sons also, Priyavrata and Uttanapada. Dan Swayambhuva Manu punya 2 putra, Priyavrata dan Uttanapada juga. Anyway, Devahuti was the father arranges the marriage for the daughter, and he brought his daughter to the ashram of Kardama Muni. Dan ayahnya Dewahuti ini kemudian membawa Dewahuti ke asramanya Kardama Muni. And the girls don't go looking for their own husband. The father makes arrangement for the marriage. Jadi dulu seorang anak perempuan nggak mencari suami sendiri, tapi ayahnya yang mencarikan dia suami. And so Swayambhuva Manu brought Devahuti to the ashram of Kardama Muni, and he asked Kardama Muni to accept her as a wife. Jadi Swayambhuva Manu membawa Dewahuti ke asramanya Kardama Muni dan memohon kepada Muni tersebut supaya menerima putrinya sebagai istri. But he'd been brahmachari for 10,000 years. Tetapi saya ini brahmachari sudah 10.000 tahun. So it was a big change for him. Perubahan besar sekarang. But anyway, he was a very powerful personality. Tetapi beliau adalah kepribadian yang sangat And kuat. he told his wife, we'll be husband and wife, but after we get children, then I will leave you in the care of your son, and I will go away and renounce. Oke, kalau mau menikah, nanti kita nikah, habis itu punya anak, sudah punya anak, saya akan pergi untuk ambil sannyas, mau nggak? So he did that. They had children, and Kapila is there, and so Kardama Muni tells his wife, now I'm going taking sannyas, you stay with your son, he will guide you. Jadi mereka kemudian setuju, kemudian lahirlah Kapila. Oke, Dewahuti, kita udah punya anak, sekarang saya sannyas, rawat anak kita, dadah. Usually, try to preach to your parents, your mother or your father, very difficult. Jadi kalau kejadian itu terjadi pada kita, susahnya minta ampun. They will always say, what do you know? You're just our child, you don't know anything. Apa yang Anda tahu? Anda hanya tahu anak Anda. But anyway, Devahuti, she understood she needed help, and Kapila was there to talk to her, to guide her. Jadi pada saat kejadian itu Dewahuti perlu bantuan sehingga Kapila sebagai putranya mengerti dan kemudian mereka berdiskusi. And he told her, attachment for the material is the cause of the greatest entanglement.
Dan kemudian Kapiladewa memberitahu ibunya, wahai ibu, keterikatan terhadap kehidupan berkeluarga merupakan penyebab kesengsaraan. But the same attachment, when it's applied to the spiritual, it can be the cause of enlightenment and liberation. Tetapi kalau keterikatan itu diarahkan untuk hal-hal spiritual, maka kita akan dapat pencerahan. So Kapila was telling his mother, you have to become attached to a sadhu. Wahai ibu, Anda harus terikat dengan sadhu. Right? The attachment for the sadhu is not material. Karena keterikatan terhadap sadhu bukan bersifat material. You become attached to the sadhu who can give you spiritual instruction and guide you out of material life. Terikatlah terhadap sadhu yang bisa memberikan instruksi spiritual supaya kita bisa meninggalkan dunia material ini. And Lord Kapila goes on to tell his mother how to recognize the sadhu. Dan kemudian Kapiladewa berkata kepada ibunya di mana ciri-ciri sadhu itu. Tells her, Tatikshava Karunika Suridam Sarvadehinam Agat Ajata Shatrava Sandhu Sadhava Sadhubhushanaha. The ornaments of a sadhu are that they're tolerant and merciful. Jadi Kapiladewa kemudian menjelaskan sloka tadi bahwa sadhu itu adalah toleransi dan penuh dengan karunia, belas kasih. They're a friend of everyone. Dia berteman dengan siapapun. They have no enemy. Dia nggak memusuhi siapapun. They know the Shastra. Mereka mempelajari dan tahu sastra dengan baik. And they practice the Shastra. Dan mereka mempraktekkan sastra itu. These are the ornaments. This is sadhu bhushana, the ornaments of the sadhu. Inilah pakaian atau ciri-ciri seorang sadhu atau orang suci. We don't recognize sadhus just by the long hair and the big beard or the saffron cloth. Sadhu bukan berarti orang yang pakai rambut panjang, berjenggot, berkumis, atau pakai pakaian saffron. You don't recognize the Vaishnavas just by their big neck beads. Jadi kita tidak bisa disebut Vaishnava yang maju kalau baru pakai kantimala yang gede-gede. We have to see the qualities Kita harus fokus melihat sifat-sifatnya and the behavior of the sadhu. dan juga perilakunya sehari-hari. So Lord Kapila tells his mother the importance of hearing from the sadhus. Jadi Kapiladewa memberitahu ibunya, inilah pentingnya mendengarkan dari sadhu. So in the purport, Prabhupada quotes this very important verse, Satam prasangam mama virya samvedo bhavanti karana rasayana kata. The topics of Lord Krishna, when heard in the association of devotees, is very pleasing to the ear and to the heart. Dan Srila Prabhupada mengutip salah satu sloka dari Srimad Bhagavatam skanda 3 ini yang artinya adalah kalau kita mendengarkan topik-topik tentang Krishna dari mulut seorang sadhu, maka itu akan sangat membahagiakan telinga dan hati kita. In the association of devotees, it's more relishable to discuss topics of Krishna. Jadi kalau kita mau berdiskusi tentang Krishna, itu akan lebih manis jika diskusinya bersama para penyembah. When we have public programs and many people may not be very devoted and they're there, then the atmosphere is not the same. Dan kalau misalnya kita pergi keluar dan kemudian berdiskusi dengan orang-orang yang belum jadi penyembah, maka suasananya tidak akan sama. Just like Lord Chaitanya Mahaprabhu, he was having kirtan in the home of Srivas Pandit every night. They were not public programs. The outsiders were not allowed to come. Dan disebutkan bahwa ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan kirtan sepanjang malam di rumah Srivas Pandit, itu bukan program publik, tapi itu program terbatas.
Chaitanya Bhagavat describes how different people did not get admission. Di buku Sri Chaitanya Bhagavat dijelaskan banyak orang yang tidak dapat izin untuk bergabung dalam acara tersebut. There was this one brahmachari. He lived on milk and fruit, and he wanted to come to the kirtan. Jadi dikisahkan ada seorang brahmachari yang hanya makan buah dan susu dan ingin bergabung ke dalam kirtan beliau. He was a strict brahmachari. Brahmachari ini ketat sekali. And he begged, oh, please, please let me come to the kirtan. Please let me see the kirtan. Dan kemudian dia memohon kepada para penyembah, please, please, tolong, izinkan saya ikut kirtan. So Srivas Pandit told him, you can hide behind the curtain. Srivas Pandit kemudian bilang, Anda nggak boleh ikut, tapi coba aja sembunyi di balik gorden itu. So that night, Lord Chaitanya began the kirtan, but then he said, something is wrong here. I feel the atmosphere is not the same. Kemudian Sri Chaitanya akhirnya memulai kirtan, dan ketika beliau kirtan sebentar, beliau bilang, oh kok suasananya beda? Maybe someone is here who should not be here. Mungkin ada orang di sini yang sembunyi, yang harusnya dia nggak di sini. And then the brahmachari came out from behind the curtain. Dan kemudian brahmacharinya nongol dari gorden itu. He said, oh, I'm sorry, I only wanted to see the kirtan. I only wanted to be at the kirtan. Oh Mahaprabhu, maaf, saya cuma ingin kirtan doang, nggak ingin yang lain. And I'm a brahmachari and I only live on fruit. Oh Mahaprabhu, saya ini brahmachari yang I just wanted to see the kirtan. Saya cuma makan buah dan susu aja tiap hari. Saya cuma Lord Chaitanya said, you nonsense, get out of here. You think you can get Krishna just by being a brahmachari and living on milk and fruit? Kata-katamu nggak masuk akal. Kamu kira untuk mencapai Krishna bisa dengan hanya makan buah dan susu aja? Pergi dari sini. Lord Chaitanya corrected his mentality. Kemudian Sri Chaitanya menghancurkan mentalitas. And then there was another old lady, the relative, I think mother-in-law of Srivas, she also wanted to be the kirtan. But no, you cannot. You're not devotee. Kemudian disebutkan kalau nggak salah ibu mertuanya dari Sriwas ingin bergabung dalam kirtan. Mahaprabhu bilang nggak boleh, dia bukan penyembah soalnya. One Brahmana approached Lord Chaitanya. He wanted to come to the kirtan. Seorang Brahmana mendekati Sri Chaitanya ingin gabung kirtan. Lord Chaitanya said, oh no, sorry. Sri Chaitanya bilang, oh sorry, nggak bisa. The Brahmana got angry, took his Brahmin thread, then I curse you. You will never enjoy material life. Wahai Mahaprabhu, saya ini Brahmana, habis itu dilihatin benang sucinya. Saya kutuk Anda sekarang supaya Anda nggak punya keterikatan terhadap hal-hal material. Lord Chaitanya said, Haribol. Sri Chaitanya bilang, Haribol. We don't want, right? We would like that curse, right? We don't want to enjoy material life. Kemudian Mahaprabhu bilang, makasih ya kutukannya gratis, mantap. So Lord Chaitanya's kirtan, they enjoyed more the kirtan when there's devotees there, when they're all devotees. Jadi inilah yang dirasakan oleh Mahaprabhu ketika beliau kirtan bersama para pandita. Kirtannya lebih nikmat daripada yang bukan. The non-devotees are just looking. Oh, this is strange. You know, they're not. They don't take the same. They don't feel the same mood for kirtan. Jadi orang-orang yang belum penyembah biasanya mereka kelingan lihat depan kirinya orang aneh sekali gitu. Tapi penyembah enggak seperti itu. So similarly, speaking about Krishna, this Satam Prasanga Mama Viryas, the topics of Krishna heard in the association of devotees has a special taste, a special rasa. Itulah yang dijelaskan oleh sloka ini, Satam Prasanga dan Memanggil Sambido, bahwa kalau topik tentang Krishna didiskusikan bersama para penyembah, rasanya berbeda. Bhavantir karana rasayana kata joshana jas apavarga vatmani shradaratir bhaktir nukramishati.
Lord Kapila goes on to describe how by hearing topics of Krishna and the association of the we will progress to the different levels of bhakti. Jadi kemudian Sri Kapila Dewa menjelaskan lebih lanjut dengan mendengarkan tentang Krishna dari bibir Padma Penimbang, maka seorang akan membuat kemajuan dalam kesadaran Krishna. He says, Shraddharatir Bhaktir Anukramishit. One after another, from Shraddha, faith, and then Rati, and then Bhakti. And that Bhakti is actually Prema Bhakti. Dan disebutkan di sloka terakhir bagaimana segalanya dimulai dari Shraddha atau keyakinan, kemudian Rati, dan akhirnya Bhakti. So Rupa Goswami here talked about 5 potent forms of bhakti, and the first one he mentioned was hearing in Srimad Bhagavatam. Dan inilah yang dijelaskan oleh Rupa Goswami, ada 5 cara bakti yang sangat kuat. Pertama adalah mendengarkan Srimad Bhagavatam. But then in his commentary he said, don't hear Srimad Bhagavatam. Tetapi dalam komentarnya lebih lanjut dijelaskan jangan mendengarkan Srimad Bhagavatam. If you hear Srimad Bhagavatam, you will lose your interest in economic development and sense gratification. Kenapa nggak boleh dengar Srimad Bhagavatam secara rutin? Karena kalau didengarin, kita akan kehilangan minat untuk ngumpulin uang, untuk kekayaan dan lain sebagainya. Jangan dengerin terus. Just like he talks about deity worship. And he said, don't look at Govinda. Dan kemudian beliau juga menjelaskan tentang senang atau mujanarka. Jangan lihat-lihat Govinda. If you look at Govinda, you will lose your interest in family, society, friends. Kalau Anda terus lihat Arca Govinda, maka Anda nggak akan betah lihat muka-muka keluarga Anda lagi. Rupa Goswami is describing the power of devotional service. Itulah yang dijelaskan oleh Rupa Goswami, kekuatan pelayanan bakti melupakan segala-galanya. When we take part in this process of bhakti, we change, our lives are different. Jadi kalau kita benar-benar serius berbakti, maka hidup kita akan berubah dan sangat-sangat berbeda dari sebelumnya. So, Prabhupada, he did like that. He preached to his friends in the Gurukula. And all the boys in the Gurukula, they all followed Prabhupada. They all became devotees. Dan disebutkan inilah yang diajarkan oleh Prabhupada kepada teman-teman sekelasnya. Akhirnya teman-teman sekelasnya jadi penyembah semua. Narada Muni, he was the guru of Prabhupada. He also did like that. Narada Muni lah yang menjadi guru dari Prabhupada sehingga beliau melakukan. Daksha had many sons, and he wanted to get all of his sons married, so they would have many children and help them to populate the universe. Daksa punya banyak sekali anak-anak, dan anak-anaknya ini ingin dinikahkan supaya membantunya untuk meramaikan alam semesta ini. So before marriage, he would tell the sons, go and do some tapasya, and when you come back, we'll get you married. Oke, anak-anakku, sebelum kalian semua nikah, silakan bertapa dulu, setelah itu kalian boleh nikah. Kata Daksa. In Thailand is a Buddhist country, and many young men there, before they get married, the family will put them in the monastery to be a monk for some time. Jadi di Thailand itu wilayah orang-orang Buddha. Jadi orang-orang tua di sana akan mengirim anak-anaknya untuk pergi ke asrama dan kemudian dilatih menjadi sekaya brahmacari itu atau biksu. They become a monk. They have a ceremony. He's coming into the monastery to do a ceremony. And he will stay, he will stay 2 months or 6 months or sometimes 1 year. And then when they go out, they have another ceremony. He's going out. Dan kemudian jelaskan siapapun orang baru di sana yang masuk asrama begitu akan diupacarai. Kadang mereka tinggal 2 bulan, 6 bulan atau bahkan setahun begitu mereka mau keluar, ada upacaranya lagi. And the young man comes in, becomes a monk, every day goes begging with his bow and
like that. He lives in the monastery, and after his period is up, then he goes back home and he gets married. Dan kemudian jelaskan selama mereka tinggal di asrama, mereka juga dilatih untuk keluar, minta-minta bawa mangkok seperti itu. Dan kalau mereka sudah selesai tinggal di asrama, mereka pulang ke keluarga dan menikah. He gets some purification, and he's ready for married life. Jadi itu dilakukan supaya mereka bisa disucikan sehingga nanti begitu menikah mereka lebih matang. So you see in the Vedic culture also, you see Daksha's sons, if he wants his sons to get married, first go and do tapasya. Inilah yang merupakan kebudayaan Veda. Sebelum orang menikah, bertapa dulu. So they all went to a holy place and they were all there at the holy place meditating and they were doing very nice. And Narada Muni saw them and he thought, they're such nice young men. Why do they need to get married? Dan kemudian putra-putra Dasa itu pergi ke tempat suci dan bertapa, bermeditasi. Narada Muni lewat, wih ada anak-anak muda sedang bertapa, ngapain nikah kalau orang muda bertapa? And Narada Muni preaches to them, he gives them spiritual knowledge. And after they heard from Narada Muni, they never went home again. Kemudian disebutkan bagaimana Narada Muni melihat, datang-datang semua anak-anak muda ini diajarkanlah tentang ajaran spiritual, akhirnya sampai mereka nggak mau nikah. And they never got married. Dan mereka nggak pulang dan nggak nikah. So many sons of Daksha, one group of sons went, Narada Muni, another group of sons came again, Narada Muni preached to them and said, follow your brothers. Dan kemudian anaknya nggak nikah lagi, habis itu Dasa nyetak anak lagi, anaknya bertapa, kemudian Narada Muni, ikutin saudara kalian, donate. My sons got tired of having sons because Narada Muni was making them all devotees. Dasa kemudian bilang, kenyang kalau nyetak anak dia buang dia karena kasih kayu. So they started having daughters instead of sons. Mengkonya ada juga orang cari kalau kayak anak lu sih. Daughters, you cannot Kemudian Dasa berniat untuk mencetak anak perempuan, akhirnya tidak mau dekat-dekat sama anak perempuan saya. Narada Muni is his association, the power of association with devotees. Jadi di sini kita bisa belajar dari Narada Muni bahwa inilah kekuatan pergaulan. So it said, Lava Matra Sadhu Sangi Sattva Siddhi Hoida, even for a fraction of a second, it can give us perfection in life. Jadi disebutkan dalam sloka tadi, meskipun sebentar ketika bergaul bisa membawa kita menuju kesempurnaan. We have to take advantage of association and also hope one day we can also get. Oleh karena itu kita harus selalu menginginkan pergaulan penyeimbang sehingga suatu saat nanti hidup kita sempurna. Okay, any questions? Oke, Prabu dan Mataji, ada pertanyaan, Any comment? komentar? Just Selamat mau bertanya, bagaimana untuk mendapatkan pergaulan seorang istri setiap hari Karena kehidupan rumah tangga. Yes. His name is Mahardana Prabhu. So we asking questions as a householder. It's very rare to get association of sadhu. So how to get to keep the desire to always looking for association of sadhu? Well, just keep that desire and it will happen. Jadi pertama-tama kita harus punya keinginan dulu untuk selalu dapat pergaulan suci. You come to temples like this and definitely you get association with sadhus. Selalu berusaha untuk ke temple dan di temple pasti akan ketemu sadhu. And stay in touch with the Krishna consciousness movement. Tetap selalu berhubungan dengan gerakan sadhana Krishna perkumpulan. Take part in the different programs which the devotees organize.
Kalau ada program-program yang dibuat penyembah, ikutlah. They told me they had the Rapi Yatra a couple of weeks ago. 600 devotees from Bali all went to this other place for the Rapi Yatra. Ya, Maharaj dan juga dapat informasi bahwa sebelum dia datang ada Yatra di Lombok, itu sekitar dihitung-hitung 600 Bali pergi di sana. That means they're also eager to get association. Itu artinya penyembah Bali juga ingin dapat pergaulan penilaian lain. They went a long way, take the boats and another island. Itu perjalanannya panjang, perlu naik kapal, berjam-jam, duduk dan lain sebagainya. So you have to be very eager, you have to have a strong desire for association. Jadi kuncinya adalah kita harus punya keinginan kuat untuk bergaul, semuanya awalnya dari keinginan. You take the trouble to go to these different programs. Dan terimalah kesulitan-kesulitan itu sehingga kita bisa ikut program. And you can always associate with Srila Prabhupada. You read his books. Dan juga untuk dapat pergaulan Srila kita bisa membaca buku beliau. And then you can have the internet also. Use the internet to hear from different devotees. Kalau punya internet bisa dengar kelas-kelas dari berbagai penyembah. So in the modern age, we take advantage of the technology to get association. Jadi di zaman modern ini gunakan teknologi untuk bisa bergaul lebih banyak. There's two types of association. There's Vani and Vapu. Cara bergaul itu ada dua, yaitu wani dan waku. So of the two, Vani is more powerful because Vani is eternal. Di antara wani dan waku, wani adalah yang lebih penting karena sifatnya kekal. The Vapu, the physical form, but that is not eternal. It's only there for some time, and only a few people get association with the Vapu. Waku artinya melayani secara fisik dan itu sifatnya sementara. Dan bahkan hanya beberapa orang yang bisa melakukannya. When Prabhupada was here, only a few people get association. Ketika sudah Prabhupada berada di bumi ini, hanya sedikit yang bisa bergaul langsung dengan beliau. But we all get the Vani. Tetapi kita semua bisa mendapatkan waninya beliau, ajarannya beliau. The Vani is there for everyone. Waninya ada untuk semuanya. So we have to learn how to associate. Oleh karena itu kita harus belajar gimana cara bergaul. Prabhupada said so many of his god brothers, they were always near to his Guru Maharaj. Srila Prabhupada menceritakan bagaimana saudara-saudara seguru beliau selalu dekat dengan Bhaktisiddhanta Saraswati. But after his Guru Maharaj departed, they didn't follow the instructions of the Guru. Tetapi mereka yang dekat-dekat itu setelah beliau berpulang, tidak satupun melaksanakan instruksinya. They said just like you get insects, if they sit on the body of the king, or they're biting and sucking the blood. Seperti halnya seekor serangga yang hinggap di badan seorang raja, kemudian digigit keluar darah. So their business is not serving, the business is sucking the blood, enjoying the body. Begitu pula orang-orang yang hatinya kotor, mereka hinggap di badan raja bukan untuk bergaul dengan raja, tapi untuk minum darahnya, untuk menikmati aja. The proper mood should be there, to give service. Jadi sikap kita ketika bergaul itu adalah melayani orang tersebut, bukan menikmati bersama orang lain. To be faithful and chaste, to follow the instructions. Dan yang lebih penting kita setia dan yakin untuk mengikuti ajaran-ajaran orang suci itu. Many people come, oh, can I take picture with you? You want to take picture with the devotee. Biasanya kalau penyembah lihat satu orang suci itu pasti mereka rata-rata bilang, boleh nggak fotoan? And they have the picture, but they don't follow any of the instructions. Dia foto aja, tapi dikasih tahu nggak mau dengar. Don't chant, don't come to temple regularly, don't read the books. Nggak mau japa, nggak mau ke temple, nggak mau baca buku, cuma foto top.
You have to know how to associate. Jadi sikap bergaul juga penting. Any other question? Ada pertanyaan lain? Hare Krishna. Bagaimana sikap kita biar tetap stabil lah dalam pelayanan? Ketika kita sering keluar begitu kan, kita bermacam-macam pergaulan kita dapat gitu. Ada cemooh atau apa. Terus bagaimana menjaga mood itu tetap stabil? Kemudian baik. Ya. When we go out in the association of the devotees, suppose we are meeting different people, they may not like us. So how can we, as a devotee, see them equally so that we are not giving bad reaction? Well, we have to see everyone as a spirit soul, part and parcel of Lord Krishna. Jadi prinsipnya kita pertama-tama harus paham bahwa semua orang itu adalah bagian dari Krishna. For some reason, maybe they have some reason why they don't like devotees. They're afraid of devotees. They're afraid that we're in danger to their sense gratification. Misalnya kita kan ketemu banyak orang nih, orang punya pendapat beda-beda terhadap kita. Mungkin mereka takut sama kita atau kita dianggap mengusik kenyamanan mereka misalnya. So devotees are always compassionate to the fallen soul. Jadi satu hal yang penting buat kita, jadi penyembah itu harus selalu punya kasih sayang yang besar kepada semua. We think how to help them, how to give them. Punya kasih sayang itu artinya kita selalu berpikir gimana cara bantu mereka untuk dekat dengan Krishna. You know, we would bring many different people to meet Srila Prabhupada, different life members. They would come to meet Prabhupada. Jadi dulu beliau juga berusaha untuk membawa berbagai tipe macam orang untuk bertemu dengan Srila Prabhupada. And Prabhupada was very expert in talking to them and making friends with them. Dan Srila Prabhupada adalah pembicara yang ahli yang bisa berkawan dengan siapa saja. He would ask them, what is your business? And where are you living? What about how many children you have? Dan beliau akan bertanya, oh Anda dari mana? Itu berapa punya anak? Keluarganya gimana? Gitu kata. So ordinary people, materialistic families, you know, though they do some service, they come and they meet Prabhupada, they would be impressed that Swamiji is very nice. Dan pada saat itu para kami atau orang-orang yang belum beriman itu ditanyain begitu oleh Srila Prabhupada, wih Srila Prabhupada sopan sekali, lembut sekali, dan mereka akan terkesan. So we never criticize people. We never criticize anyone by name, but we can criticize their philosophy. Dan kita tidak mengkritik orangnya dan jangan menjelek-jelekkan nama orangnya, tetapi kita hanya meluruskan pemahamannya sedikit. Prabhupada would never condemn anybody by name, but he would say, what is their teachings? What is that? And then he would point out what's wrong with their teaching. Srila Prabhupada tidak akan pernah mengkritik orang dengan menyebutkan namanya, tetapi beliau akan bertanya, dia ngajarin apa? Ajarannya yang difokuskan bukan orang. And even when they were buying the land of Juhu in Mumbai, in India, you know, they were purchasing land there for a temple. And then one man was trying to cheat Prabhupada. Dan dipisahkan bagaimana Srila Prabhupada dia berusaha untuk mendapatkan tanah untuk jadi temple di Juhu, di India. Dan ada seorang yang ingin menipu Srila Prabhupada. And eventually that man who was trying, he died, he had a heart attack. Dan penipu ini kemudian entah bagaimana mati karena serangan jantung. But Prabhupada was he never got, you know, emotion. He was always detached from all things. He said, our interest is just to get the land. He said, we don't care about Mr. Nair, whether he's not our enemy or anything, but we just need the land to build a temple for Krishna. Dan meskipun beliau berusaha ditipu beberapa kali, Srila Prabhupada akan berkata,
fokus kita cuma dapat tanah aja, kita nggak peduli dengan Mister Naya ini yang sering nipu kita, dia bukan musuh kita. And the man's wife, this man Naya, his wife, she came to give the land. And the Prophet told him that you're just like my daughter, you know. Prophet was very nice to her. Although they tried to cheat, you know, they wanted to take the money and keep the land. Dari istri dari penipu ini, Mister Naya ini datang kepada Sri Prabhupada, dan Sri Prabhupada hanya bilang, oh Anda itu kayak putri saya. Jadi beliau nggak pernah memusuhi siapapun. Sri Prabhupada. Prabhupada, you know, he was always, even though the people were cheaters, and Prabhupada was nice to them, you know. You know, they were just like my daughter, they told me. Jadi meskipun orang-orang berusaha menipu Sri Prabhupada, Sri Prabhupada akan selalu baik kepada orang tersebut. Bahkan Sri Prabhupada bilang, Anda itu seperti putri saya, apa kok? He didn't have any vigilance towards people, you know. Jadi Sri Prabhupada nggak pernah punya perasaan buruk pada siapapun. But at the same time, he had to do his service for Lord Krishna. Dan pada saat yang sama, beliau hanya melakukannya sebagai pelayanan pada Krishna. Oke, pelayanan di sini. Terima kasih.